Hello and good evening. Good to see all of you this night. It's been a few months since our last talk, but good things I guess are meant to be set up right. I'm very happy to see familiar faces and new faces tonight. We have something special going on tonight. As opposed to just having a speaker come in from a nearby region or country, we have a very special group of people who come from very far away. A delegation of 4 individuals from Mongolia. And before we get into the conversation tonight, I think we should spend a moment to just introduce each one of them just for a moment so we can get to know who they are. And first off, I'd like to highlight our translator for the evening. And is Ulaanbaatar Chamriv, who is a senior manager with the Asian Buddhist Conference for Peace. In the audience, if you switch the camera over, we have also Dr. Demchik Jadamba. He is a senior lecturer at the National University of Mongolia and is a visiting scholar at the Centre for International Studies, the University Institute of Lisbon, Portugal. And very important for us, he's a scholar of Buddhist culture, texts, and traditions. And he's been associated with several academic institutions, including the University of Shiga, Prefecture, Japan, and other universities around the world. Also, I'd like to highlight with us this evening, we have Madam Navchak from the Mongolian Permanent Mission. Thank you for your presence. And most importantly, the man of the hour, who I would like to highlight, is Most Venerable Lama Byambajav Khunkhur. He was elected as the Secretary General of the Asian Buddhist Conference for Peace in its 12th General Assembly in 2019. He is an accomplished scholar and author and is the Dalai Lama of the Gandan Tegchenling Monastery, which is the Centre of Mongolian Buddhists. Just a note, what exactly is the ABCP, which is the Asian Buddhist Conference for Peace? It was established in 1969 at the height of the Cold War in Ulaanbaatar, Mongolia, as a voluntary movement of Asian Buddhists with both monastic and lay members that has national center members in several countries throughout Asia, including Bhutan, Bangladesh, Cambodia, Democratic People's Republic of Korea, India, Japan, Laos, Mongolia, Nepal, Republic of Korea, Russia, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. Now, regarding tonight's topic, it's human rights, a cultural heritage. Now, right to development, I'm sorry. Now, tonight's talk is going to be a little bit different compared to what we've done in the past. So if you'll just be a little patient, our honored guests will speak first, and then there'll be time for a translation. And then afterwards, we will have a Q&A, and we'll take it from there. But be mindful that the translation will take a little effort and time. So let's just see how it goes tonight. All right. Zand hurulsing irсэн эрхэн даавуудын энэ орой амар амгалан айлтгая. Dear guests and participants who have come for this evening, I would like to greet you all and with a very good evening. Тэгээд Asian Buddhist Conference хурлын тухай та жон тавчхан танилцуулах хэлээ. Mr. Diaz is just very briefly. Very close. Yeah. Mr. Diaz has very briefly updated you on the Asian Buddhist Conference for Peace, an international NGO based in Ulaanbaatar. 2019 онд хуралдсан Asian Buddhist Conference одоо 11-р ерөнхий чуулганаар юусэн дэлхийн доллар болон одоо түүний төлөө гаргасан одоо баримт бичгүүдийг одоо бид тууштай дэмжин за мөн дэлхийн ертөнцийн одоо амьд зэрлэг одоо амтан тэргүүтний тоо цөөрч байгаа одоо устж өгөө бол хаюулд давтж байгаа юм учраас тэнд одоо хүндрэлтэн анхаарлаа хандуулъя гэсэн ийм одоо рэлгийг бид гаргасан байна. The Asian Buddhist Conference for Peace, or so-called ABCP, held its 11th General Assembly in 2019 in Ulaanbaatar.
and he adopted the so-called Ulaanbaatar Declaration, which emphasized that climate change is causing crisis on our planet. And also, it called on countries to implement the protocols and agreements made regarding climate change. Дэлхийн тайван аюулгүй байдалд бол энэ байгаль орчны аюулгүй байдал бол маш чухал ийм зүйл л дээ. Environment is also a very important component of international peace and security. Тэгээд Бурхны шинд бол одоо сав ертөнц, шим ертөнц гэж одоо хоёр ертөнц байна. In Buddhist teachings or Buddhist religion, we have two kinds of world: the natural world and the сав ертөнц, шим ертөнц. And the animal, or the so-called the animal kingdom, where human beings also form a part. Тэгээд сав ертөнц, шим ертөнц бол хоорондоо бас харилцан хамааралтай. And these two worlds are interconnected, mutually connected. Тэгээд одоо цонхова гэдэг одоо мэрэгэн ном байсан, цонхова бол гэдэг энэ ном хэлсэн байна. Ер нь ертөнцийн буурал дараатал бүгдийн ер үндэс нь бол ерөнхий үндэс нь мунхаг юм аа. Аюул үүнийг одоо арилгахын тухайд алин шүтэн барилгыг одоо сайн мэдэрэй гэж ингэж бурхан айлцсан шүү гэж ингэж хэлсэн. And the great Buddhist leader Tsongkhapa, he said that whatever we do on the earth affects the environment and also affects the human beings and all the other sentient beings. Тэгэхээр шүтэн барилга гэдэг бол одоо Бурхны шинд одоо хамгийн их том одоо ухагтун байна. So this interconnectedness, this interrelationship between the two worlds are something that we need to give very serious consideration. Бурхан багш бол бүх юмс бол одоо шүтэн барилдаж оршно гэж ингэж айлцсан. Lord Buddha taught that these are interconnected, they are interdependent, the two worlds that we speak about. Одоо маш одоо жижигхэн юм уу те. Эгэл бийт хумхийн тоос хүртэл одоо шүтэн барилдаж үлсэн. Тэгээд бас хуагдан тийм үү? Хуагдан гэж ингэж. So everything on the world begins with the minutest molecule, and this, they're all interconnected and they're also divisible. Тэгээд одоо энэ орчлонгийн юмс бол урд нь байхгүй байжгаад шинээр үүсэн бий болдог ийм зүйл. And we believe that everything that exists on this world takes its shape from a molecule which did not exist in the past and which takes its shape and exists. Шинийн ширээ бол урд нь байгаагүй байжгаад шинээр үүсч болсон байна. For example, take the example of this table. It was not in this shape. It was in a different form, different shape. And later it took this shape of a table. Тэгэхээр энэ ширээ одоо шинээр үүсэн бий болно гэдэг бол нэг тийм элбийн биш тийм ээ. Эд шидээр бол үүсдэг зүйл биш. Naturally, this table was not created out of miracle. Тэгээ яаж үүссэн бэ гэхээр шалтгаанаас үүссэн байна. Because there is a cause that led to the formation of this table. Тэгэхээр бидний одоо энэ дэлхийн дулаарл гэж юм уу? Одоо энэ нөөц баялагын хомсдол гэх мэт мөн одоо энэ ан амьтны одоо толгой цөөрч байгааг гэх мэт одоо мөн одоо байгалийн олон янзын одоо аюулууд гарч байна. Энэ бүгд бол бас учир шалтгаанаас үүссэн байна. Similarly, environment, the climate change, the extinction and degradation of the nature, the extinction of animals and beings on this earth, they all have a cause why these disbalances are occurring. Тэгэхээр энэ одоо байгаль ертөнцийн байгалийн одоо энэ амшиг аюул энэ дэлхийн дулаарл гэж байгаа эднээс цөмөрөл одоо үр дагавар шүү дээ. So all the climate changes and the consequences thereof are the result of a cause. Тэр
гарч байгаа энэ үр дагаврын одоо шалтгаанд нь бол бид одоо дам шууд болон дам байдлаар бол нөлөөсөн байна. And these causes are affected by factors that are direct or indirect. Одоо сүүлийн одоо судалгаа шинжилгээгээр бол одоо энэ дэлхийн доллараар тэргүүтээ энэ одоо сөрөг үр дагаврууд бол одоо хүний буруутай үйл ажиллагаанаас бий болсон байна гэдгийг And тайлбарлаж байгаа. we know from evidence and studies that the climate changes are the causes of actions made by the humans. Тэгэхээр бид үр дагавартай одоо ажиллах юм уу тэмцэхээс өмнө бол юунд төрөөлөв уг шалтгаантай нь бол одоо ажиллах. So before we try to tackle and understand the causes, we need to understand what led to those causes. За бас нэг Монголын бас нэг мэрэгэн лама хэлсэн байдаг. Ер нь одоо бусдын тусыг бодогч хүн болвол бодогч юм уу? Бодогч одоо бодисад бол одоо энэ зовлонгийн шалтгаанаас айдаг юм аа. Энэс айж үнийг цээрэлдэг. Харин үр дагавраас бол айдаг юм. Харин өөрийн тусыг бодогч одоо өчүүхэн бэртгчин бол энэ зовлонгийн шалтгааныг бол одоо бас айлгүй цээрэлгүй үлддэг. Үр дагавар нь гараад ирэхлээр тэрнээс одоо айж юм байдаг. I'm sorry, very long sentence. No? Бусдын тусыг бодогч бодисад ба тийм үү? What is it? Зовлонгийн зовлон ба шүү дээ. Зовлонгийн уг одоо шалтгаанаас нь айдгийн. Тэгээд түүнийг цээрэлдэг юм аа. Үр дагавар нэгэнд гарцсан байна бол одоо үүнээс одоо айдгүй маа гэж хэлсэн. Айдаг маа. Тийм. Maybe Dawoodin will chip in. All these religious terms are very, very complicated. Dalai Lama emphasizes that the ordinary being, as an ordinary being, does not scare of the cause of the suffering, but he utterly scares of the result of his unvirtuous, unskillful actions. But the wise person is always consider the cause of the wise person does not scare of the result because he know that the action will lead to the unwanted suffering. So he does not do the action which will causes suffering. Тиймээс бол бид одоо тий ямар нэгэн согсгүй үр дүн гаргахгүй боломж бол бидэнд байна гэсэн одоо байна гэсэн. Байна гэсэн. Which means that there are actions which lead to unwanted, undesired results. Тэгээд одоо нэгэнт бас үр дүн гарцсан дээ. Сөрөг үр дагавар гарцсан үед бол түүнийг одоо даван гарахаас сэтгэл зүйн их чухал байдаг. And it's very important also to be mentally prepared to overcome those negative changes or the outcomes that have resulted as a result of the cause that led to the suffering. Тэгэхээр бас энэ одоо сөрөг үр дагавар тий байгалийн одоо энэ гомшиг тэргүүтээ сөрөг үр дагавар гарахад түүнийг бас энэ сорилтыг даван туулах ийм бас ийм хөтөлбөр бол бас хэрэгжиж байгаа юм байна лээ. Энэ бол маш их зөв байгаад. So we need to have that inner feeling, inner kind of a feeling that we can work to overcome the negative outcomes of the causes. That is, we need to look into our own inner world, inner mind. За бурхан багш болов сургасан байна. Зовлон одоо ингээд хүлээн авч тийм үү тисэж гарах юм дэвчээр бол их чухал гэж. And Lord Buddha has also taught that every human being should have the tolerance, the patience to accept the pains
of the negative consequences. Тиймээс бол бид бол одоо уг шалтгаан тийм үү зохисгүйр гарах уг шалтгааныг бол бид бас хорж болох нь нэгэнт гараад ирсэн одоо үр дагаврыг төвчээр энэ хоёр бол маш их чухал. Since there is already a negative outcome, we have to comply with that, understand that, but we need to have the inner strength to overcome those negative consequences. Монгол улс бол одоо нүүдэлчин энэ ард түмэн гэсэн. As you know, Mongolians are traditional nomads. Дээрээс нэртнээс бурхны шин дэлгэрсэн ийм ард түмэн дэлгэрсэн Монгол. And on top of that, Mongolia is a country where Buddhism spread far and wide. Тэгээ монголчууд бол байгаль орчинтойгоо бас гүн бишрэлтэй одоо харьцаж хандаж ирсэн. Over the centuries, the Mongolians have had deep reverence and respect for the natural environment. Энэ бол бас монголчууд бидний бас өвлж явах хэрэгтэй тийм үү? Үнэтэй өв соёл гэж ингэж боддог. This we consider as a very important, invaluable cultural heritage. За монголчууд бол одоо ингээд газар ухагсын дийлэх бүтэвэта бол газар хэрэггүй шал дэмий газар одоо зурх бичгийг хүртэл одоо бас ингэж харгалдаг энийг цогсгүй зүйл гэж үздэг. For example, Mongolians are very careful to even dig the ground unnecessarily if there's no need, and even to cause some kind of a action that will change the very nature of that land that we are looking at. Тэгээ Шанди Девагийн одоо энэ дэлхийн Шанди Девагийн айлсан садын явдал. Шанди Девагийн айлсан ном байна. There is a very important book by an Indian and very famous scholar, a monk, Shanti Deva. Тэр хүний номонд бол одоо хэрэггүй газар ухах. За тэгээд одоо мод өвс ногоо суулгах. Тэгээд газар одоо бичих зурх тэргүүтнийг үйлдэх цагтаа бурхны одоо сургаалыг санаад тэр даруй орхиж байгаарай гэсэн юм. He has said that whenever a person tries to or contemplates to dig the ground, destroy the vegetation on it, or do anything that is harmful to the environment, he must contemplate, rethink, and stop from that action. Тэгээд монголчууд бол яг энэ бурхны сургаал дагуу одоо ямар нэгэн шалтгаангүйгээр тийм үү газар ухах. За тэгээд мөн түрүүний одоо хэлдэг шиг өвс ногоо сулгаахыг цээрэлдэг. Тэр байтугай одоо ингээд модоор газар зурхыг хүртэл одоо цээрэлдэг ийм ёс бол Монгол тогтцсон байна. So it's a very tradition in Mongolia not to disturb the environment. For example, dig a land if there's no purpose, there's no end objective, even to destroy pluck plants, leaves, or any vegetation, and even to do anything that might damage the environment. Намайг баг байхад бол одоо хүчний усуд байдаг. Одоо хүн өнгөрөн штэ. Газар авахт бол одоо зурдаг юм аа. Бус цагт бол газар зурж болдгүй гэсэн одоо ийм зүйл ярьдаг байсан. When I was small, like we were nomads, so in order to pitch our tent, people used to say we should draw a boundary, a line, that this is the place that we're going to be pitching our camp. But my parents used to say that is not necessary. Мөн одоо байгаль орчныг цэвэр цэмцэрхий ойлгох сургаар талаар бас Шанди Девагийн айлсан одоо саяны номонд байж байна. Also in the book by Shanti Deva, there is the following example. За тэн дээр бол шүдний мод шүлс нусан болвол ил задгай бүү орох гэж байна. He has said that when you, toothpick, pick your tooth, don't throw that, even the small wood into the nature, and don't throw your spits or phlegm just anywhere
that you feel like? Мон одоо ялгадас бохор зүйлийг усанд бүү хий. Тэгээд ил одоо олон нийтийн хэрэглээний газар одоо бас яг бол энэ мэтэр бохирдуулж болохгүй гэж. Any household wastage or that any waste that comes from a human being, just don't throw it in the open. Throw it in a place where others, the community, would be using to dispose of the waste. Энэ бурхны одоо сургаал монголчуудын одоо амьдралд зан заншил ингээд болоод тогтцсон. Монголчууд бол одоо гол ус худаг байна тийм. Худагнд бол бохир зүйл бүр сүү цус тэгээд гэх мэт тэгээд бохир зүйл бол хийхийг бол цээрэлдэг гэсэн юм арт юм. So this has become a kind of a habit among the Mongolians. When there is a source of water or river or pond or stream, we never throw anything dirty into the water or not wash anything into the water. So we try to keep the water as clean as possible. Альтны одоо хуучин өвчүүлээд бол одоо мус цэрээн бол заавал тийм даав байдаг. Даавнд одоо хааж ингэж яг газар хамаагүй нөлөмдөө. Тийм ёс бол байсан. In the past, among the Mongolians, it was a practice not to spit anywhere. They used to carry some kind of cloth where they used to dispose of their phlegm and spit, like we do in the hanky. Заавард бол одоо санжи оцсон бурхны үед бол нэг бясалгаач байсан байна. Санжи оцсон махакша бурхны үед. Махакша бурхны үед. Каша. Бурхны үед нэг бясалгаач байсан байна. Бясалгал. There was a mediator, a meditating person during Mahakasha. Kashyap. Okay. During the reign of Mahakashyap king. I think many Indians would know that. Yeah. Тэгээд элэг модны доо ингэ бясалгал үлдчихэж. The Buddha, the Buddha was meditating under a tree. Тэгээд нөгөө элэг гэдэг модны одоо мөчөр навч ингээд туханд нь хүрээд бясалгалд нь саад болоод байсан. So this under a tree called Ella, the branches would be very low, and when the Buddha was meditating, the branches would disturb or interfere with this meditation. Тэгээд тэр бясалгаач бол хэлсэн байна. Бурхан одоо юм амьгүй юмыг тастаж одоо болохгүй гэж тийм үү? Хэлсэн байдгийн ямар нүгэл байдаг юм бол гэд тэгээд тэр модыг бол ингээд тасцсан байна. So this mediator, he was wondering, why did Buddha say not to break the twig of the plant? The tree is without any life. So he cut the tree. Энэ бол бурхны сургаалыг зөрчсөн хэрэг. Гэсэн хэдийвч бол нөгөө байгаль дэлхийдээ одоо харгас ширүүн одоо хандсан юм үйлдэл болсон. So this was not only a contravention to what Buddha said, but also a serious violation or destruction of the nature. Тэгээд дараагийн төрөлдөө юм модон дунд нэг мод ба шүү дээ. Модон дунд төрөл авсан. Дотор төрөл авсан. So when this mediator died in his next life, he actually became a plant among those trees. Тэгээд мод салхин төлөхлөөр ингээд их зовлон эдэлдэг байсан. So when there would be a heavy wind, this tree would be brushed by or other trees, when the trees would sway in the wind. So he actually suffered a lot in his next life. Тэгээд энэ тухай бол сударт айлцсан байна. This is in the holy books of the Buddha. Тэгэхээр бурхан багш бол одоо айлцсан. Эхлээд бол одоо зовлонгийн үнэнг одоо мэдж үлдээ гэж айлцсан. Зовлонгийн үнэн мэдж үлдээ. So Buddha has said that you need to understand what the suffering is before you act or plan to do something. За дараа нь зовлонгийн шалтгааныг хорж үлдэх гэж айлцсан. So also he also said there is the need to also to prevent the cause of suffering. Тэгээд хорихын үнэн буюу нирваныг олж үлдэх гэж айлцсан. Нирвана. Хорихын үнэн буюу нирванаг олж үлдэх гэж айлцсан. Nirvana Sangane. Олж үлдэх.
So you, in order to understand the cause or the meaning of prevention, your nirvana, 개별이 then you need to go for enlightenment. That is to understand. үүний тухайд бол мөрийн үннийг хүслэх гэсэн. Мөрийн пад. Мөрийн үн. What's that? So this is the way to enlightenment according to Buddha. Тэгэхээр бол бид эхлээд бол бас зовлонгоо одоо ямар зовлон байна гэдгээс эхлээд олж тогтоох хэрэгтэй. So we need to understand where is the cause of the suffering. Тэгэхээр бидэнд бол нэг гурван янзын зовлон байна гэж ингэж бурхан айлдсан. So the Buddha said there are 3 types of suffering. За нэгдүгээрт бол зовлонгийн зовлон буюу энэ маш бүдүүн зовлон байна. There is the suffering of the suffering, which is very Double suffering. general. За энэ бол одоо бидний энэ бие махбод өвдөхтэй одоо сэтгэл санаа хямрах тэргүүтэн одоо бид одоо энийг зовлон байна гэж шууд мэдэж чаддаг. This is the suffering that we understand immediately. For example, if we fall ill, if our minds are disturbed, if we have psychological disbalance, we feel that suffering immediately. Товчхондоо бол бидний бие сэтгэлдээ гарч байгаа тийм тааламжтай ус мэдрэмжүүд байна. In хоёр тань Айгуу саяхыг this means that through our mind and heart, we feel the inconvenience or the kind of a suffering that we feel physically, which we feel and understand. хоёр дахь зовлон бол одоо бидний энэ одоо хувьсах зовлон гэж ярьдаг. Бидний одоо энэ бие махбод сэтгэлдэр одоо үүсэж байгаа тийм одоо тааламжтай мэдрэмжүүд байна тийм тааламжтай мэдрэмж цагва. The second second kind of suffering is the positive feelings that come out or emanate from our own body. Энэ одоо тааламжтай мэдрэмж гэдэг тийм үү? Энэ хувьсах зовлон бол хэсэг хугацааны дараа эргээд зовлон болдог. This is called the evolutionary suffering. When there is a positive feeling, after some time, it can become a negative feeling also, and that leads to suffering. Тэгэхээр бидний энэ орчлонгийн одоо жаргал гэдэг шүү дээ. Жаргал гэдэг байгаа зүйл бол тийм доктортой юм мөнгө тийм үү? Тийм биш. Одоо хэсэг хугацаанд өөрчлөгдөөд дахиад зовлон болдог юм зүйл. So in this world, the happiness that we feel is not eternal. It can become a suffering. Гурав дахь зовлон бол одоо би жаргалыг тийм үү? Жаргалыг эдлээгүү зовлон эдлээгүү байгаа үед ч гэсэн энэ зовлон бол яг нь байж үргэлжилж идэг нэг тийм зовлон байна. And there's another suffering which is, you have not enjoyed the happiness, neither you have gone through the ordeal of suffering. Something in between that. Хамгийн дахин жишээхэд одоо бидний энэ бие махбод те агшингаар ингээд эвдэрч мөн хүсэг үзүүлж агшин. For example, just a very example is that our physical body, in the process of its growth and development, it goes through different stages and evolutions of suffering and happiness. Эднийг бол бид одоо гарам дээр тавьсан хялгас мэт одоо сайн мэдж чаддаггүй. This is something which we cannot see. If we have a small kind of a thin thread of hair on a hand, we will not be able to perceive it. Тэгэхээр энэ бүх зовлон бол шалтгаантай гэдгийг одоо бурхан олж байгаа. So Lord Buddha was able to understand that these are the sufferings that have the root causes. Тэгээд тэр зовлонгийн шалтгаан бол одоо нисванс. Тэгээд муу үйл хоёр гэж ингэж хэлсэн. So the factors that lead into these causes of sufferings are niswanis and муу үйл. and wrong actions or wrong thoughts. Нисванс гэдэг бол бидний сэтгэлийн
одоо амарлингуй тийм үү байдлыг эвдэж идэг ийм одоо сэтгүүнүүд байна. Niswanis is a factor that disbalances our inner feelings. Жишээ нь одоо уур, шунал, ата, хорсол гэх мэт. These are anger, shonal is Attachment. attachment. Тэгэхээр энэ муу сэтгүүгээр өдөөгдсөн үйлдэл дандаа сөрөг одоо байдаг. So all these causes have negative implications. Тэгэхээр бол одоо бид тэр энэ зовлон үүсгээд байгаа тэр сөрөг сэтгүүнүүд нь шүү дээ. Нисванс гэдэг. Үүнийг одоо бурхан арилгах хэрэгтэй гэж ингэж айлцсан. So these so-called niswanis, the negative feelings, are something that Buddha said we need to find the causes and overcome them. Тэгээд бидний сэтгэл бол тийм бурханлаг ариун байдаг. Сэтгэлийн мөн чанар. The actuality of our inner feeling, according to Lord Buddha, is very pure, P-U-R-E, pure. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн одоо ариун мөн чанарыг бол саяын нисманс бол юм халахсан байдалтай байна. Халахсан. Бүрхсэн, халахсан. So these very positive feelings are actually shrouded or covered by the niswanas that I just mentioned about. Тэгэхээр арилгах боломжтой гэсэн үг. So which means that we can overcome those negative emotions and feelings. Тэгэхээр энийг арилгах арга замыг бол бурхан заасан байна. So the way in which we can overcome these negative emotions, feelings was the path was shown by Lord Buddha. Тэгэхээр бид бол одоо бид өөрсдийнхээ одоо дотоод амгалан гэх юм уу бий болгох. Тэгээд гэр бүлийнхээ амгалан бий болгох. Тэгээд улс орныхаа амгалан бий болгох. Тэгээд дэлхийн ертөнцийг амгалан болгох нь бол хэвээр юм. So what we have to do is actually create our own inner peace. Once we create our inner peace, we have to create a peace within the family. And once we have accomplished that, we need to create the peace among our own country or nation. And then when we go further, we need to create peace throughout the world. Тиймээс бурхан багш бол одоо өөрийгөө гэр бүлийнхээ төлөө зориул, гэр бүлийн улс орныхын төлөө зориул, гэгэрлийн төлөө бүхнийг зориул гэж хэлсэн. So this means actually the Buddha said that we need to devote this first for ourselves. We need to devote ourselves for the well-being and good of the family, and we need to devote enlightenment for the universal wellness. Гэгэрлийн төлөө бүхнийг зориул гэдэг бол энэ одоо бидний дотоод амгалан болохыг хэлж байгаа. So when we talk about devoting everything for universal enlightenment, means that we have to start with our inner world. That is, we need to create peace within ourselves first. Энийг одоо гол хоёр арга байна. Энэ бол одоо энэрэнгүй сэтгэл байна. Нөгөөд нь бол хоосон чанарыг мэднэс. There are two ways that we can create this inner peace. One is through compassion. The second is one through shunyata or emptiness that we need to understand. Энэ хоёр бол заавал хослох ёстой гэж ингэж үздэг. Хослох. And we believe that these two go hand in hand. One cannot exist or not exist without the other. Жишээ нь бол одоо тийм цэцэн ухаантай, цэвдэг сэтгэлтэй одоо бас байх. Энэ бол доголдолтой тийм. Энэ бол тийм төгс бус юм. Цэцэн ухаантай тэгээд цэвдэг сэтгэлтэй байна гэдэг бол бас одоо энэ арга билэг хоёр нэг нь доголдож байна гэсэн үг юм. So for example, if one is very smart but very cunning, these two emotions cannot exist together. Сэтгэлтэй тэнэг байна гэдэг нь бас. And if somebody is very good-hearted but
dumb, then again they cannot exist with each other. Тэгэхээр нөгөө сайхан сэтгэл нөгөө бэлэг ухаантай оюун ухаан одоо энэ хоёр бол яаж яана хосолж иж хүн одоо төгс болно. So human can become complete, perfect once we have that good thought and good feeling. Энийг бол бүхний шинд нэг нь бол сэтгэлийн боловсрол гэж байна. Нөгөөх нь оюуны боловсрол гэж байна. So according to Lord Buddha, the one is the enlightenment of the heart. How you stand? Оюуны. The second one is the enlightenment of the spirit, the spiritual enlightenment. Өнөөдөр шинжлэх ухаан бол маш их хөгжиж байна. Технологи ирэн үе ирсэн байна. Today science has made huge advances. IT has reached such a level. Тэгээд яагаад ингээд нийгмээрээ бас ёс суртахууны юм хямралд ороод байна вэ гэдэг. So the question arises, why is the society around the world going through such psychological mental crisis? Тэр бол сэтгэлийн боловсрол багцноос болоод. This is because I think we have overlooked or left behind or have not given consideration to inner thoughts enlightenment. Та өдөөс нэг юм асууя. Одоо сайхан сэтгэлтэй тэнэг хүн олон байсан дээр үү? Цэцэн ухаантай цэвдэг сэтгэлтэй хүн олон байсан дээр үү? Хоёулаа одоо хамт одоо юм төгс хүн байсан надад. So I'll ask you one question. What do we want? A smart person, Тэгээд сайхан сэтгэлтэй a good-hearted person, but very dumb person. Do we need many of those kind of people? Or do we need somebody who is kind-hearted but very cunning? Or do we need people who have all these features together? Нөгөөх нь цэцэн ухаантай цэвдэг сэтгэлтэй хүн олон байна. Somebody who is very smart but with very cunning, wild, thoughts. Do we need people, many of these kind of people, or what do you think? Which kind of type of people there should be many? The question is not very clear. The question is not very clear. Асуулт тодорхой биш байна гинэ. Одоо сайхан сэтгэлтэй тийм үү. Тэгээд одоо сэтгэлийн боловсролтой, оюуны боловсролтой ийм байх хэрэгтэй гэж тийм. Тэгэхээр одоо бол оюун санаа яах нь сэтгэлийн боловсрол их байна тийм. Оюуны боловсрол их биш. Хүмүүс бол маш их энэ зонд гэхэд одоо ёс суртахууны хямрал янз бүрийн одоо ийм асуудал гарч байна тийм. Энэ бол нэг сэтгэлийн боловсрол болсноос. So just to give clarification, do we need many people with spiritual enlightenment who are spiritual enlightened? Тэгээд сэтгэлийн боловсролын одоо олгох энийг нөхөх бол тийм ээ. Хоёулангийн зэрэгцүүлэх хослуулах бол их чухал гэж. Нэгэнд бол сэтгэл боловсрол. Нэг нь оюуны боловсрол хоёрыг хослуулах. Do we need any people with more mentally enlightened mentally, So do we need many of these people, or do we need people who are smart, who are educated, who are morally upright, but cunning, wild? Тэгвэл энэ сэтгэлийн боловсролыг бол одоо бидний яриад байгаа Dharma тийм үү? Энэ ном бол одоо олох хэрэгтэй маа гэж. So what I'm trying to say is that those who have been enlightened mentally is actually what we're talking about is Dharma. Тэр бол одоо шоу хоёр далавчтай нэснэдэ тий. Хоёр далавчтай. Одоо нэг далавч нь одоо гэмтсэн шоутай адилхан болчиход байна. So what just to give an example, if there's a bird which is trying to fly, but if one of the wings are not working, then will the bird be able to fly? Тэгэхээр одоо бид одоо энэ энерги нэгүсэлтэй хайр энерги эвд согцол
Тэгээд байгаль дэлхийг одоо хүндэтгэх энэ бүгд бол би нэг бол сэтгэлийн боловсрол гэж ингэж хэлээд байна. So in order to ensure that we have balance in the environment, balance in the nature, we need to have mental enlightenment. Бурхан багш бол өөрөө бол одоо хамаг амтныг одоо инэрч хайрладаг байсан. Ийм шүдэд ийм сургаалыг номлосон. So Lord Buddha taught compassion for all sentient beings, the living creatures. Бурхан багш өөрөө бол амьдрал дээр жишээ нэг одоо 18 тийм одоо их паус шинж бүрдсэн тийм Германы хүү байсан байна. Тэр одоо гэрээсэн одоо шовдруулагдаад тэгээд гуйлгч юм шүү дээ. Гуйлгчин дээр утсан гуйлгчингууд хүртэл түүнийг ард үзэж хөөж исэн байна. Тийм их царайц муутай тийм нэг хүү төрчлөлтэй нэг Герман айлд. Нэг тийм гоос гэх юм уу да тий. Одоо цус царай муутай ийм нэг хүүхэд төрч. За. Тэгээд гэр орных нь тэнийг шовдрлоод гэрээсэн хөөж. Тэгээд нөгөө хүн хүүхэд биш үү? Гуйлгчингууд гэдэг. Тэгсэн гуйлгчингууд одоо тэнийг хөөдөг гэсэн. Хөөдөг гэсэн. He's taking an example. For example, there was a German family. They gave birth to a boy who was very ugly, not handsome. So he was asked to leave the home. He left the home and met with among the beggars, and the beggars also rejected him. Бурхан багш тэр хүү бол одоо өөр дээр аваад тэгээд асарч инэрч хайр. Тэгээд бурхан багш тэгээд тэр хүүхдийг одоо хайрлж инэрлж одоо ингэж байсан юм. Oh, I'm sorry. During the Buddha's time, there was a boy who was born. He was ugly, deformed. So he was kicked out of the home. He went to the beggars, and the beggars also did not accept him. So Lord Buddha took care of this ugly, rejected boy. Мөн одоо бурхан багшийн үед бол бурхан багшийг байнга бурхан багштай тэмцэлдэж одоо бурхан багшийг хорлох гэж байдаг. Devadatta гэж байсан. And during Buddha's time, there were also some figures called the Devadatta, who was against Lord Buddha, who wanted to inflict some kind of harm to Lord Buddha. Түүний бурхан багшийн хүү бол одоо бас байсан тэр үед архуулаад бурхан багшийн хүү. As you know, during that time, Lord Buddha also had a son. Тэгээд бурхан багш бол яг энэ хоёрыг бол яг тэнцвэр адилхан хайрладаг байсан. So Lord Buddha had love for this ugly boy and his son equally. Devadatta. Devadattад өөрийнхөө хүү хоёрыг яг адилхан хайрладаг байсан. Ийм одоо нам татна байдаг. Төөрчлөө. Sorry, I tried to translate. So what the Dalai Lama said, that the Buddha's the compassion is immense. He loves everybody, regardless of the one who harms him, the one who loves him. So he took an example of the Devadatta. He's, I think, the cousin of the Lord Buddha. He wants to take over this the leadership of the Sangha or monastic community. And every time he wants to try to harm the Buddha. But the Buddha is love towards Devadatta, towards his son, equal, same. So the Buddha has immense compassion to all sentient beings. Тэгэхээр энэ бол сургаал бурхан багш бол одоо сургасан төдий биш тийм ээ. Өөрийнхөө сургаалыг бол яг өөрөө хэрэгжүүлж исэн амьдрал дээр. So Buddha not only preached lessons or gave lessons, but he actually practiced them himself. Ийм тэгэхээр одоо тэгээд бурхан багшийн нэг айлдсан одоо
сургаал байдаг. Үнэн бүнийг ном тэр номон дээр бол одоо хаан та амьтны амийг бүү таслаа. Хаан та амьтны амийг тасалж бүүлд. Амьтан бөгд амьдаа маш хайртай. Өнөд наслахыг хүсэн өрөөгөөс сэтгэлийн жаргалыг эдэлнэ гэж айлцсан. So Buddha, he said that he told the king during this time that you should not kill any animal. Every living being, even an animal, is very considerate of his or own life. Once you refrain from killing any animal, you will find ultimate happiness. Тэгэхээр амьтан бөгд бол одоо өөрийнхөө амьд бол маш хайртай байдаг. So every animal, any creature is very considerate of the life that animal has. Энэ бол тэр тухайн амьтанд бол амь нас гэдэг бол маш үн цэнтэй. Амь насныхаа төлөө ямар ч амьтан бол юу ч зөөлөх бэлэн. So any animal, starting from humans to animals, in order to protect his life, will do to lengths to protect that precious life that has been given to that creature. Хэлээ энэ амьтны үн цэнтэй энэ амь насыг бол одоо хайрлна гэдэг бол хамгийн чухал хамгийн одоо эрхэм үйл хэрэг мөн гэдгийг одоо бурхан айлцсан. So Lord Buddha said that in all protection of a life, any life is the most important or highest virtue that anybody can perform. Бид бол амьтныг одоо мунхаг, шунал, тэгээд уур гэсэн одоо энэ сэтгэлийн үүднээстэй одоо амьтныг хөнөөдөг. We actually kill animals out of anger, out of attachment, out of greed. Шунлын үүднээс одоо арсын авахтай, эд эрхтний авах гэх мэтэр одоо энэ амьтан янз бүрийн амьтныг бол ихээр хөнөөж байна. For example, we kill wild animals out of greed for the skin, for the different organs that the animals we think are important. Уурын сэтгэлээр бас одоо амьтны амь, хүний амийг одоо маш хөнөөж байгаа юм одоо зүйл байна. Also, we take the lives or claim the lives of others because of anger. За мөн одоо мунхаг сэтгэл гэж байна тийм. Мунхаг сэтгэлээр одоо амьтны амийг одоо тахил болгож байгаа байна тийм. And also because of ignorance. Буруу ном. Yeah, because of ignorance, we also, there have been, like practices of offering sacrifices by animals. Зарим нэгэн номлод бол өөрт хор хүргэсэн хөнөөлтэй амьтныг алхад одоо буян болно гэсэн үг одоо ийм ном байна. Зарим нэгэн сургаалт. In some teachings, there is a saying that if you exterminate an animal that is causing danger to you, then that is not a sin. Тэгэхээр бол энэ мэт 10 харн нүглийн одоо нүглийг үлдэх юм бол тийм үү? 10 харн нүглийн одоо гадаад орчны одоо үр гэж байдаг. Энэ дээр бол одоо байгалийн янз бүрийн сөрөг ийм одоо зүйлүүд гарна гэж сургасан байна. So if you commit these 10 sins that we believe in Buddhism, then there will be very serious consequences for the environment. Байгалийн янз бүрийн аюулууд байна те. Байгалийн өөрчлөлтүүд тэгээд дайн самуу гэх мэт одоо халбарт өвчин дэргүүд нь бол энэ муу үеийн орчны үр гадаад орчинд гардаг үр гэж хэлсэн. So as you know, there are floods, there are storms, there are contaminated diseases that spread. These are the causes of the actions that we do. Тэр энэ гадаад одоо байгаль дэлхийн өөрчлөлт энэ одоо аюулууд шүү дээ. Энэ аюулууд бол бидний одоо энэ үйл ажиллагаатай одоо холбоотой юм аа гэдгийг одоо хэлээ. Тэгээд одоо амьтныг одоо хайрлж. So all the natural disasters that we go through are the consequences of the wrongful actions that we do and inflict on the environment. Тэгээд асуулт байвал одоо
So if you have questions, please. All right, we have one question from an audience member. Would you like to come up? Yeah. Thank you for that very inspiring talk, Lama. One of the things which I think everybody is struggling with is also the title of the talk, which was right to development versus the right to environment. And this, to at least most people, seems there's a conflict between the two, because people do want roads, people do want modern facilities. So how, and that of course has an impact on the environment. So how can we find that balance? And does Dharma teach us a way to find that balance between modernity or development, as we call it, and of course the question of the environment, the impact it has on the environment? Илэр хүний шунал бол одоо хязгаар байхгүй те. Байгалийн нөөц бол одоо хязгаартай. There is no limit end to human greed, but there is the natural resources that we know of. They are limited. Номон дээр байдаг одоо ертөнцийг ингээд бүгдийг өгчөөд хад цаана нь юу байна гэж ингээд өнгөж хардаг гэж. Хүний шунтын хязгаар. In holy books, there is a saying that human greed is so much that after taking everything from the earth, we look beyond and say, where can we find more resources? Энэ хоёроос бол маш их зөрчил үүсэж байна те. So because of this, there's a lot of conflict. Дээр одоо энэ хязгааргүй хэрэглээ, энэ хүний шунал хязгааргүй хэрэглээ гэдэг юм бол энэ байгаль орчны одоо тий нөөцийг одоо бас цөлмж байгаа. Байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа. So on this unlimited greed, unrestricted consumption that we go through is actually leading to all the wrongdoings that we are witnessing today around the world. Гадаад одоо орчинд нас бид бол амар амгалан ажирлыг хайж байна. Зөвхөн гадна талаас. Everybody looks for happiness from the outside, the external environment. Би бас Бутаны тухай сонсч байсан. Бутан бол орчин цагийн хөгжил мууч гэсэн тийм нэг тийм сайнгүй. Гэхдээ цөмөрөн бол ажиргалтай одоо ажиргалын нөгөө яам байдаг шүү дээ. Асуулт одоо жил бүгд ингэ судалгаа явуулдаг юм байна. Тэгэхээр бол ер нь баг 90 хэд байгаа бид ажиргалтай амьдарч байна гэсэн юм хариулт өгсөн байна. I read a lot about Bhutan. And as you know, Bhutan is not that developed a country, but they have been conducting studies, and we know that more than 90% of the Bhutanese claim that they are the happiest people. Энэ юу гэхлээр бол нөгөө өөрийн байгаа бүтээсэн те байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байгаагийн шинж юм те. This is a kind of an evidence example that the Bhutanese are content with what they have. So you have to be self-content with what is available and what is there. Тэгэхээр байгаа юмдаа ханамжтай. Тэгээд байхгүй юмыг заавал олох гэж одоо шунахгүй энэ балансыг барих бол гэж байна. So I think it's very important to keep the balance that what you have, you should be happy with what you have, but not go beyond that which you don't have to ask for something which you don't have. Одоо бид гэртээ очиод бас нэг сонирхож үзэх хэрэгтэй юм. Нэг аманд хэдэн аяга байна? Тэ? Нэг аманд хичнээн аяга байна, хичнээн халбаг байна. Нэг үеинд хичнээн хувцас байна. So let's just take me an example. When you go back home, how many mouths do we have? How many plates do we have? How many spoons do we have? When we go back home, we'll see how many clothes do we have, dresses.
How many do we actually use them? How many we don't use them? Энэ илүү хэрэглээ бол одоо бас энэ бидний энэ байгаль орчныг одоо цөлмөх тийм ээ. Одоо энэ одоо үнс болж шүү дээ тийм. Тэгээд тэр чинь хэдэн жилийн дараа хог болоод ажиж чинь тийм. So this is an example that over-exemption, over-consumption actually leads to the destruction, degradation of the environment. And after some time, we don't use the things that we think we're going to use. Номонд бол нэг айлдсан байдгийн яг нэг ханам мэдлэг, болоо мэдлэг гэж байна тийм. Одоо өөрийнхөө энэ байгаа юмдаа хандаг хүн тийм. Ийм мэдлэгтэй хүн бол нэг баян хүн юм аа. Өөрийнхөө одоо олсон бүтээсэн юмд сэтгэл хандгүй хүн бол гуйлгч юм аа гэж ингэж айлдсан. In the Buddhist holy scriptures also, there is a saying that anybody who is satisfied with what you have, that person is rich. But any person who is not satisfied with what you have, what you want more, is a pauper. За ингэж л хэлээ да тийм. So this is what I would like to say to your answer to your question. 1 second. Thank you, sir, for your talk. Thank you. Your example of Bhutan, I don't agree with. And the reason for that is Bhutan is too very small. Bhutan has excess power, electricity, hydroelectric power, which it sells, it gets money, it doesn't earn anything, and it doesn't produce anything basically. It's selling that hydroelectric power, plus it gets huge amount of subsidy from government of India. Okay. Yeah. So I will come to the question. Okay, this was just the Bhutan is shown. Энэ одоогоос усан цагаас анзаарвал маш их эрчим хүч үйлдвэрлээд тэрийг гаргаж байгаа тийм. Тэр бас хөгжил явж байна тийм. Хөгжил явж л шүү дээ. I'm coming to the question. Let's take India and USA. One is an extreme example of consumption. One, we are still trying to feed our people. Where do we find the balance? Одоо Америк гарч ирсэд бол хэд тоо материал хэрэглээтэй орно. Энхийг урттай зэрэг бас тийм ба энэ хоёрын хооронд одоо жишээ бас тэр хэрэглээ хүрдэггүй. Энэ хоёрын хооронд тэнцвэр яаж олох вэ? Зарим нь бол ингээд хэрэглээ нэгтчихэд байдаг тийм. Хэрэглээ нь багадаад байна тийм. Багадаад байгаа тийм. Тэнцвэр яаж олох вэ? Yeah. My question is very small. Hello. What is your opinion about non-vegetarian food? Do you think consumption of non-vegetarian food affects the environment adversely? Жишээ махан бүтээгдэхүүн юу нөлөөлдөг юм бэ? Хөлөмжөө ихсдэг гэдэг. Correlation between consumption of non-vegetarian food and environmental impact. Тэг байгаль орчны махан бүтээгдэхүүн. Яг ер нь бас тийм яриа бол байгаа. Тэгэхээр бид бол мах гэдэг бол хилэнцэд идэ гэж ингэж үздэг тийм. Хилэнцэд идэ. Yes, I agree with you to your question. We also believe that in our religion that consumption of non-vegetarian is actually sinful act. Тэгэхээр амьтны аймыг тийм хүчээр одоо ингэж тасалж өнөөж байгаа. Тэгээд махыг бид идэж хэрэглэж байна тийм. So as you know, we kill an animal by purpose, causing it to suffer, and then we consume the meat that is produced. Тиймээс бол бас махны хэрэглээг бол бид багасгах. Ингээм бол одоо их буянтай, өөрт ч гэсэн буянтай, тэгээд дээрээс одоо нэгтлгээтэй ч гэсэн одоо тийм ээлтэй юм зүйл болно. Yeah, we know that we need to reduce the consumption of non-vegetarian,
which would be a virtuous act on our part as well, and as well for the good for the environment. Амьтны амийг хөнөөснөө одоо гадаад байгаль ертөнцид бол өөрчлөлт гарна гэдгээ бурхан сургацсан байна шүү дээ. Өөрчлөлт гардаг, сөрөг өөрчлөлтүүд зөндөө гарна. Yeah, there are in the scriptures, holy books saying that if you take the life of animals, there will be very many serious implications. Энэ бол холбоотой зүйл бас. So these are interconnected. Okay, we have time for one more question. So we have one gentleman who would like to. Thank you for all the thoughts you've given. What His Holiness has given is for an individual. But the whole society is like an individual, greedy, consuming, destroying the environment. How can we apply the things you have mentioned to the whole society? I'm sorry. Ховгондөр авч ирсэн юм байна тийм ээ. Одоо шорон байна. Хэрэглээ байна. Энийг давуу туушгаас сэтгэлээд ховгонөр засч болох баг. Тэгээ нийгэм хамт олон энэ олоолом нийгэм дотор маш олон байдаг. Нийгэм хамт олон тэрийг яаж одоо Нэг сүлэх вэ? тийм тэгээд нэггүйгээр мянга гэж байхгүй. Нэг тусал ус далайг үүдүүлдэг. Тэгэхээр хүн бүгд A drop leads to an ocean. 1,000 begins with 1. Okay. Yeah. All right, one last question from a special gentleman in the audience. What would you like to ask? You know what it's We have been talking about happiness. How do we define it? ачаараа тооёрлоо. Энийг яаж тодорхойлох вэ? Тэ юунд бол одоо бурхан багшийн айлдварт байна да. Ер нь буянтай хүний бие амгалан ухаантай хүний сэтгэл амгалан байдаг. Буянтай хүний бие амгалан тэгээд ухаантай хүний сэтгэл амгалан гэж ингэж хэлсэн. Okay, let me try to a person who is virtuous, he is calm and tranquil. A person who is smart or clever, his heart is peaceful. Тэгэхээр хүнд хоёр янзын зовлон байна гэсэн үг. Биеийн зовлон, сэтгэлийн зовлон. So, which means that a human being goes through two kinds of sufferings. One is the physical, the second one is the mental. За үүний эсрэг бол биеийн амгалан, сэтгэлийн амгалан гэж бас байна гэсэн үг шүү дээ. So, which means there is also physical happiness or tranquility and mental tranquility also. Энэ дундаас бол биеийн амгаланаас сэтгэлийн амгалан бол одоо дээд амгалан гэж үздэг. From among these two, the mental tranquility is higher than physical tranquility or peace or happiness. Тэгэхээр одоо сая миний түрүүн хэлсэн одоо бусдыг бол бусдаас аж жаргалыг хүсэж бол одоо хүн аж жаргалтай амьдрдаггүй. Аж жаргалыг хүсэж тусалж байж одоо аж жаргал. I also said earlier that we cannot have or gain happiness by asking happiness from somebody else. But we will be happy and tranquil by giving that love and happiness to others. Тиймээс бол өөрийнхөө одоо энэ аминч үзэлтэй би гэсэн одоо аминч үзлээс нь бол салах бол
бас аж жаргалын одоо нэг үндэс болж байна. So one of the most important things is we need to overcome that I egoism. I or me only. We need to overcome that. Үүнийг бол одоо юугаар одоо тэр би дөрөд байгаа шүү дээ. Амин чөслөө юугаар даах юм гэхээр нэгүслийн сэтгэл хийгээд нөгөө хоосон чанартай юмсын шүтэн барилгыг одоо олж мэдсэн энэ ухаан хоёрыг бас болж ажиллах. So this can be overcome. This can be accomplished, as I mentioned earlier, about through compassion and through combining together or integrating compassion and shunyata or emptiness. That something exists, does not exist. We need to understand that. Энийг л одоо дадуулах хэрэгтэй, өөртөө төлөвшүүл хэрэгтэй. This is something that we need to nurture in ourselves. Энэ бол одоо дахин бяцлагж ирдэг зүйл. And this is done through meditation, repeated meditation. Тэрнээс одоо ярьсан төдийгээр бол очдог зүйл биш шүү дээ. Ер нь аж жаргал эдгээр бол ер нь аж жаргал аливаа зүйл бол ярьсан төдийгээр ирдэг биш. Ийм зүйл дадуулж суралцж ирдэг. This anything happy, even when we talk about happiness, does not come only by talking. It comes through practice. We need to practice and practice. Okay. I want to thank first and foremost our honored guest this evening, the Dalai Lama. Thank you very much for your insights. I can see that a whole lifetime of learning and has been shared this evening, and I want to thank you myself particularly that it was very wonderful tonight. I also want to thank you, Buddhanji. You did a fantastic job tonight. I imagine that the task was difficult, but you managed very well. Thank you. Also, Professor, thank you also. One final word in terms of planning and all. Right now, we can't share any updates regarding program, but as always, keep an eye on our website, or we will share updates soon enough about the next program that's planned soon enough. In the meantime, thank you all for coming this evening, and for those who are watching beyond here, thank you also. And for those who are in attendance, please take a moment to share and partake of the tea and biscuits. All right, so we will see you all very soon. Have a good evening. Goodbye.